Hello friends, in this video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா this is my live trade on two stocks, LIC Housing Finance and one more is Dalmia Cement. So இந்த ரெண்டு ட்ரேட்ல வந்து நான் ஃபியூச்சர்ஸ்ல நான் ட்ரேட் பண்றேன். It's not my first time trading in futures. It's my second month actually trading in futures. So நீங்க beginner-ஆ இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருந்தால் futures and options, I say to you guys it's not a good time for you guys to trade in futures and options. நீங்க வந்து equity-ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். You can buy stocks using cash. So இந்த ட்ரேடோட அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு LIC Housing Finance. ஸோ இந்த ட்ரேட் வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் மை டெலிகிராம் சேனல். இஃப் யூ ஆர் நாட் தேர் அண்ட் யூ கேன் ஜாயின் த டெலிகிராம் சேனல். பாருங்க, ஐ ஜஸ்ட் டுக் அன் என்ட்ரி இயர் அந்த மார்க்கெட் கேப்ட் அப். என்னோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். யூ சி a break of structure here, no? So this is where I took an entry and then the price is starting to go up. Probably my target will be here. Basically when it comes it is around 1:2. So risk reward பார்த்தீங்கன்னா it's around 1:2. Simple analysis guys, அவ்வளவுதான். Second பார்த்தீங்கன்னா Dalmia Cement. So in the stock வந்துட்டு there is a break of structure here. There is a trend line support here and there was no break of structure. The stock is making higher highs, ஓகேங்களா? So probably the stock வந்துட்டு இங்க மேல போக சான்ஸ் இருக்கு. We'll wait and watch how this trade runs. இப்போ ongoing profits பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is around 6,400 or 6,500 maybe. Now it is 6,000. So இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is around 9:56. I'll just update you what will happen in this trade. So it's basically swing trade, guys. The profits will be fluctuating, slowly. Hello friends, in date பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is Tuesday, 10th June. So I was unable to record the video ஏன்னா நான் வெளியே எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் பார்க்கலாம், it is around 9 o'clock now. நீங்கள் ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is around 14,000. So நம்ம அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் guys. நீங்கள் பாருங்கள், this is Dalmia Cement on 1 hour time frame. Yesterday we were here, right? I mean நம்ம இந்த இடத்துல எங்கேயும் இருந்தோம். So the price went up. Now my first target would be here, the stock. Maybe probably இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த டார்கெட் வந்துட்டு எனக்கு அச்சீவ் ஆகலாம் இந்த ட்ரேடில். So coming back to another trade, LIC Housing Finance. LIC Housing Finance yesterday was a good up move candle. Probably target 1:2 இருக்கும். We have to wait and see what's the price going to do. My ultimate target, the first target is here, the resistance la. We have to wait and watch guys. So I'll just update you what's going to happen next. okayங்களா? All friends, ongoing profits பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is around 19,300. So 20,000 வரைக்கும் profits மேலே போச்சு. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Dalmia Cementல the profits has been increasing gradually. என்னோட அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா I'm gonna exit the trade with 1:2. That is my actual ideology behind the taking trades. மார்க்கெட் மேலே போகுமா நான் பார்த்துன்னு இருக்கேன். I want to exit the trade with 1:2 target. நீங்கள் பாருங்கள் guys, the profits has been increasing gradually. 13,500 rupees profits மேலே போயிருக்கு இல்லையா? We have to see whether the price will go up again. ஒரு மேலே ஒரு புஷ்அப் வந்துச்சுன்னா போதும் கைஸ், எக்ஸிட் ஆகிடலாம் ட்ரேடில். எக்ஸாக்ட்லி இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகிடலாம் கைஸ். You need at least 4 rupees to go up. The price has to go up by 4 rupees. ஓகே கைஸ், மேலே போவோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 18,000 இருக்குது. I just let you know when I start to book the profits. I'll let you know guys. Hello friends, டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it's just 12:20. நான் ரெண்டு ட்ரேடும் நான் புக் பண்ணிட்ட ப்ராஃபிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் திஸ் அகெயின். ஸோ இட்ஸ் அரௌண்ட் 19K ப்ராஃபிட்ஸ் ட்ரேடிங் இன் 2 stocks. இந்த ட்ரேடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் மை 1:2.5 trade. ஸோ I risked around probably 7,000 in this trade to make around 17,000. Just a simple entry guys, break of structure. When there is a break of structure I entered here and the stock மேலே போயிடுச்சு. That's a simple thing. அப்புறமா என்னோட செகண்ட் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா LIC Housing Finance. அந்த ட்ரேடில் பார்த்தாக்கா நான் வந்துட்டு 2,200 rupees ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ட்ரேட், இந்த ட்ரேடில் வந்துட்டு the stock went up more than 10,000 rupees. It is my trailing stop loss. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ யூ வில் ஹேவ் 70% வின் ரேட் வென் யூ இன்க்ளூட் த பிரேக் ஈவன் ட்ரேட்ஸ். ஸோ இது என்ன மாதிரி ட்ரேட்னாக்கா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிரேக் ஈவன் ட்ரேட். நான் வந்துட்டு 2,200 நான் ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் பிரேக் ஈவன் ட்ரேட். அதோட ட்ரேடோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சிம்பிள் கைஸ், இது ஜஸ்ட் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். ஐ என்டர்ட் ஹியர் and the stock went up. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா there was a break here, right?
ஸோ எப்பயுமே என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிருந்தோ the stock must go make higher highs. Okay, if the stock is not making higher highs, I'll be exiting the trade. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டாக் மேலே போச்சு, அப்போ கீழே வந்துச்சு, அப்போ மேலே வந்துச்சு, அப்போ கீழே வந்துச்சு இல்லைங்களா. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி I just marked the previous low, swing low, and I just exited the trade here. நான் exit ஆகாமல் இருந்ததுன்னா I could have lost the $2,200 also. It's fine guys, it happens. Number in the trade, okay fine, if you make so much analysis, to book a profit here, because we never know, right? நம்ம இங்கே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணோன்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி, ஏன்னா that is a wrong thing, but people will try to make mistakes saying okay fine, I made a mistake that I didn't exit it here, right? அதெல்லாம் மிஸ்டேக் இல்லை, because it is just a process of trading, or it is just a way that you're going to trade professionally. So say for example, இப்போ இங்கே வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்துட்டு இங்கே டச் ஆகிட்டு மற்றமே மேலே போச்சுனாக்கா I never care about that, because என்னோட அனாலிசிஸ் பற்றி, என்னோட ட்ரேட் பற்றி I have an experience trading my strategy quite long. எப்படி இந்த ஸ்டாக் or இந்த ட்ரேட் வந்துட்டு ப்ளே அவுட் ஆகும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். So I am out of this trade guys, simple. I'll be just focusing on another trade when I get a chance, when the market is looking little good, so I'll be entering a trade. So as of now I made around 19,000 profits. It went up to more than 21 or 22 in just 2 days. I made around 19k. It's a good trade guys. Telegram channel join பண்ணலனாக்கா மறக்காம join பண்ணிடுங்க. I just put my trades over there. அப்போ if you have any doubts, please let me know in the comment section guys. I'll just clarify your doubts. உங்களுக்கு இப்படியே live trading வேணுமா இருந்துச்சுனாக்கா just let me know in the comment section. I'll just come up with the video for you. Yeah, thank you for watching. Stay tuned for the next video. Bye bye.